system is an electromechanical or electronic or electromechanical system designed to perform a specific function. Okay, so embedded systems are always designed to perform a specific function. Okay, so therefore embedded systems are always designed for any specific function, any specific. Suppose see washing machine. If we take the example of a washing machine is also an embedded system. So what is the purpose of washing machine? To wash the clothes, that's all. It cannot do any other job. Okay, simply it can wash the clothes. And what is the use of, means what is the functionality of the microwave oven? Whatever food we means raw food we keep in the microwave oven, immediately what happens, that will be cooked. So cooking is the main functionality of the microwave oven. In the same way, what is the functionality of AC machine? So it will change the temperature of a particular room. So either increasing the temperature or decreasing the temperature of the room. So it can do a specific task. It is not generalized application. Suppose మనం ఇప్పుడు డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్. ఓకే, జనరల్ పర్పస్ మీన్స్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ programming, we can use it for watching movie, we can use it for listening music, we can use it for many other applications. Okay, whatever you want you can do on the computer or laptop or desktop computer. It is called generalized application or generalized device. Okay, but if you see the whatever I said, just microwave oven, AC machine or washing machine, so if you take that, all they are specific to a particular task. Okay, that is the meaning of perform a specific function and is a combination of both hardware and software. Okay, I hope you are clear about the definition of embedded system. And the program, whatever, suppose see you have a memory inside the microcontroller, you have a RAM, random access memory. Inside that again you have a read-only memory also. In the read-only memory we write the program for the functionality. Suppose see we want to write suppose we want to maintain the temperature of a room to some particular degrees, suppose 18 degrees centigrade. Then to control, means to set the temperature in the room, we need not only AC machine. If you keep it, it does not know how to keep the, means how to maintain the room temperature. But inside that AC machine, actually AC machine without programming or AC machine without electronic systems, it is a mechanical system. So if you write a program and if you dump that program into the memory of the microcontroller, and if you keep it, that microcontroller inside the AC machine, and you can, then it works as a electromechanical system. Okay, we have a mechanical system. Inside that mechanical system we have a programming, and that program is dumped into the memory of the microcontroller. Now by using the remote we can control now. So by switching we can set the temperature of a room, and if you want to increase, you can increase, or decrease, you can decrease it. All these functionalities are possible by using the remote controller for the AC machine. In the same way, if you take the example of washing machine, in the washing machine, so the particular type of cloth, I want to wash the cotton clothes, so set it to that particular mode. Like that, all these things are written in terms of the programming, and that programming is, we burn that programming into the memory of the microcontroller, which is present inside the embedded system. Okay, now so mobile phones, already I told you, smartphones, camera, gaming consoles, electronic tablets, television industry, airplane industry, space industry. So there are many other such type of printers. Car, inside the car will have a infotainment systems. Okay, infotainment means, so it will have both entertainment as well as some specific safety measurements. Suppose see, when you are traveling on the road, so what is the traffic intensity at a particular location, so all those information you can get in the electronic system of the car. Okay, so therefore this is the brief definition of, or simple definition of, an embedded system. Okay, so an embedded system is an electronic or electromechanical system designed to perform a specific function and is combination of both hardware and firmware.
Okay, the program instructions written for the embedded systems are referred as firmware and are stored in the read-only memory or flash memory. The difference between read-only memory and flash memory is a latest read-only memory. అయితే ఈ రీడ్ ఓన్లీ మెమరీలో మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా బిట్ బై బిట్ రీడ్ చేస్తాం లేదా బిట్ బై బిట్ రైట్ చేస్తామని. ఫ్లాష్ మెమరీలో అయితే సో వీ కెన్ రైట్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ మెమరీ, దట్ ఈస్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్. We can write the block of memory and also we can remove the block of memory. That is a major difference between read-only memory and flash memory. Okay, so I hope you are clear. So this is the simple definition of an embedded system. Okay, so here each point is important. See, it is designed, an embedded system is a electronic or electromechanical system. That is a one aspect, and it is designed to perform a specific function. This is also another function, main function of the system, and it is a combination of both hardware and software. Okay, these 3 points you have to remember. Embedded systems ante meeku gurturavalsindi emante it is a electronic or electromechanical system. Okay, it is designed to perform a specific function, and this embedded system is a combination of both hardware and software. Ee moodu points meeku gurturavali. Embedded system ante emante, so it is a electronic or electromechanical system, and it is a specific function, or it is designed to perform a specific function. Specific ante a particular, oka specific gun, generalized kaakunda particular application, okay, function, and also it is a combination of both hardware and software. Next, see, already briefly I will go through this because already we have seen in the previous class. Okay, purpose of the embedded system. Sometimes you will get in the examinations what is the purpose of an embedded system. Data collection, data storage and representation. Okay, collecting the data from the embedded system, you assume that, so if the embedded system is installed in the fields to turn on the motor, to turn off the motor, suppose see we want to feed the water to the crop, so without manual intervention, ante manusulu evaru intervene kaakunda వాటర్ని మోటార్ ఆన్ చేసి వాటర్ని ఇవ్వడం, లేదా కంప్లీట్ వాటర్ అంతా కంప్లీట్ సాయిల్ మొత్తం వెట్ అయిపోయిన తర్వాత మోటార్ ఆఫ్ చేయాలన్నా కూడా ఆటోమేటికలీ యూ కెన్ డూ దట్ బై ఇన్స్టాలింగ్ ఎన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్. సో దట్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ సెన్సెస్ ద సాయిల్ మాయిశ్చర్, సాయిల్లో సాయిల్ డ్రైగా ఉందా వెట్గా ఉందా సెన్స్ చేసి, సో డ్రైగా ఉన్నప్పుడు మోటార్ ఆన్ చేయాలి. లైక్ దట్ వి రైట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, వెన్ అవర్ మోటార్ ఈజ్ టర్న్డ్ ఆన్, సో దెన్ ఇట్ కలెక్ట్స్ ద డేటా. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది సాయిల్ మాయిశ్చర్ ఎవ్రీ 1 minute ఎట్లా ఉంది అనేది కౌంట్ చేసి అంటే కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్ ఈస్ డేటా కలెక్షన్. ఆ కలెక్ట్ చేసుకున్న డేటాని స్టోర్ చేస్తుందండి. ఇట్ విల్ స్టోర్ ద డేటా. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నానండి, మానిటరింగ్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అని. నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఈవెంట్స్, సపోజ్ సీసీ కెమెరా ఈవెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మానిటర్ ఏ పర్టికులర్ రీజియన్, సో దేర్ ఆల్సో కంటిన్యూస్లీ వి టేక్ ద డేటా. So we'll store that data, and finally we'll represent that data. We will represent that data. Suppose see continuous ga water oka half an hour ku pump motor on chesin tarvata మొత్తం సాయిల్ మొత్తం వెట్ అయిపోతుంది. వెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఫర్దర్గా మీరు మోటార్ ఆన్ చేస్తే ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది, ఫీల్డ్ ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు టర్న్ ఆఫ్ ద మోటార్. ఆ మోటార్ని టర్న్ ఆఫ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ ద డేటా అబౌట్ ద complete moisture, means a complete wetting of the soil. Once the soil is completely covered by the water, then we have to stop it. So therefore representing all that information is called the representation. Okay, once after storing the data, we analyze the data to represent a particular situation or particular result. Okay, that is what is called data collection, storage and representation. I took one of the examples, okay, soil moisture monitoring. But this not only that, there are many other applications are there, monitoring a event, monitoring a particular location, like that. Suppose even water tank indicator, water level indicator. So in our houses generally we will have a water tanks. Whenever you turn on the motor, automatically water will be pumped into the tank. Suppose if the tank is full, immediately without manual intervention, సో మోటార్ ఆఫ్ చేసుకోవాలండి. అదేవిధంగా ఆన్ అయ్యింది కూడా ఎంటీ అయినప్పుడు మోటార్ ఆన్ అయ్యే విధంగా మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు. రాసిన ప్రోగ్రామ్ను మనం ఆ మైక్రో కంట్రోలర్ ఇన్స్టాల్ మీన్స్ డంప్ చేసి దాన్ని మీరు కనెక్ట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ కెన్ కంట్రోల్ ద వాటర్ లెవెల్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్. లైక్ దట్ దేర్ ఆర్ మెనీ, సో వ్యాస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ దేర్
and you can use in any type of application. Okay, data communication, we can send the data using the embedded systems from one location to another location, and data processing. So embedded systems lone manaki on the board will have a DSP processors. Okay, digital signal processors are there, and using the digital signal processors we can process the data. Okay, A to D converters, DSP processors, again D to A converter, like that we'll have a. So data processing also is present in the embedded system. Monitoring, just now I told you, monitoring means so observing a particular area or particular event. Then controlling, suppose after monitoring something, so we can control. Suppose see if some person is entering, unauthorized person is entering into the area, entering into the room, we can control that. Just automatically when some person is entering into the room, but he is not authorized, ante ataniki permission లేదు enter కావడానికి, అలాంటప్పుడు మనం we can control the door of that particular room, and we can say that you are not authorized person. Okay, like that we can control that particular system. అదే విధంగా సాయిల్ మాయిశ్చర్ కంట్రోల్ చూసుకుంటే అక్కడ మనం ఫీల్డ్స్లో మనం ఈ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ పెట్టినప్పుడు ఆ సాయిల్ అంతా వెట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటికల్లీ వీ కెన్ టర్న్ ఆన్ ద మోటార్, టర్న్ ఆఫ్ ద మోటార్. సాయిల్ మొత్తం వాటర్తో ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత వీ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. సో వీ కెన్ కంట్రోల్ ద మోటార్ టు స్టాప్. వెన్ ఎవర్ సాయిల్ ఈజ్ డ్రై వీ కెన్ టర్న్ ఇట్ ఆన్. Okay, like that is called controlling action. Once if we make a decision on the situation, we can control the particular event. Okay, that is also there. Next, application specific user interface. Okay, this user interface means, so it is the, actually we can say user interface means it is a application through which you can interface with the computer softwares or computer or mobile phone application. Mobile phone మీద మనకి ఐకాన్స్ ఉంటాయి కదండి. సపోజ్ if you have a Flipkart icon, so if you open that icon, how that Flipkart site will be connected internally? Actually that icon is called user interface element, button element. When you click on that, immediately inside you have a APIs. Those APIs are interlinked application programming interfaces and ఉంటాయి APIs. Okay, that API is connected to the inside OS, and that OS will look into the all the different issues. So therefore in embedded, the purpose of the embedded system is to design the application specific user interface. అంటే సపోజ్ మీరు వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, వాషింగ్ మిషన్లో మనకు ఉంటాయి కదండి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాత్స్ యూ వాంట్ టు వాష్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పోర్, లైక్ దట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. అవన్నీ మనకు పైన స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంటాయి కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేస్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ actually a platform through which you can talk to a system, maybe computer, maybe laptop, maybe some other embedded system. Okay, that is what is called user interface. So all these are the purpose of the embedded systems. Okay, next coming to this, so the subject, there are 5 units are there. These are the unit names: introduction to embedded systems, embedded processor architecture. We are going to see the RISC versus CISC missions, Van Neumann and Harvard architectures, ARM Cortex M series, TM4. All these are the different architectures of the microcontrollers. Okay, ARM microcontroller is there, TM microcontrollers are also there, and addressing modes, instructions. Okay, in the first unit we are going to see definition, applications, classification, architecture and design of the embedded system. In the second unit we are going to see microcontrollers which are used to design the embedded systems. These are advanced microcontrollers. ARM Cortex is there, TM microcontrollers. These are very very advanced microcontrollers. They are nowadays popularly used in almost every application, like mobile phone applications, and also can they are using in AC machines and microwave ovens, flight control systems. So these are very very advanced microcontrollers. We are going to study them in the second unit. In the third unit, overview of microcontroller and embedded systems. So here how these microcontrollers are used to design an embedded system, we are going to see in the third unit. Okay, so that is embedded hardware and building blocks. Hardware means what?
what is the microcontroller and what is the additional circuitry you need to design the embedded systems. Okay, design and development. Okay, so in the design, how to design an embedded system for a specific application, and after designing, development phase will be there, and that will be dealt in the third unit. And coming to the fourth unit, microcontroller fundamentals for basic programming. Okay, here IO and various peripheral modules and their programming. Peripherals means IO ports, input output ports are there, and the output devices. The output devices like see LED display or LCD display, and so input and output ports commonly can be treated as a simple screen display like that. So how to program that, and how to program various peripheral devices, like we can connect different peripherals to the main microcontroller. So how to connect these peripherals to the main microcontroller in order to get your okay. So that is also those entire things, IO and various peripheral modules and their programming. Okay, and that is the fourth unit. In the fifth unit, we are going to see embedded communication protocols and IoT. Okay, communication protocols are there. So in this synchronous, asynchronous interfaces, and so here Internet of Things are also there. Means how to combine different things over the internet. Okay, so nowadays this IoT is a very popular acronym, and this IoT is a very popular one. IoT combines all the technologies in order to make the life simple. We are going to see a brief view of that microcontrollers, and also Wi-Fi means Wi-Fi link design, and we are going to see them in the 15th. That is a brief discussion about your complete syllabus 5 units. Very simple. So complete theory subject, and entire subject is having a block diagrams and their explanations. Okay, it is a complete 95% of the subject is theory. Okay, you need not to worry about this. Maths untademo ani worry kavalsina avasaram ledha. First we will start this one, unit 1. So introduction. Okay, here this is the introduction. Here some spelling mistake is there. Introduction to embedded systems. Okay, so in this we are going to see definitions and characteristics of and classifications of embedded systems, applications of embedded systems, host and target concept. What is host? What is the target? Features and architecture considerations of embedded systems, ROM, RAM, timers, embedded processor and their types, memory types, design process elements, programming languages and tools for embedded design. So now we will see this again. Same thing, whatever I have mentioned in the first slide, same thing is repeated here. Definition. Okay, an embedded system is an electronic or electromechanical system designed to perform a specific function and is a combination of both hardware and software. Okay, that's all. Up to that, if you write it, it is enough. దీనికి కావాలనుకుంటే మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రిటర్న్ ఫర్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఆర్ రిఫర్ టు యాజ్ ఫర్మ్వేర్, అండ్ దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ ఆర్ ఫ్లాష్ మెమరీ. ఓకే, ఐ హోప్ యూ ఆర్ క్లియర్. మళ్ళీ దీని గురించి నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయను. ఆల్రెడీ మనం ఆల్మోస్ట్ 5 to 10 minutes వీ హ్యావ్ స్పెంట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్లైడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎ డెఫినేషన్. మీరు ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అంటే 3 points. ఇట్ ఈస్ ఏ ఎలక్ట్రానిక్ ఆర్ ఎలక్ట్రోమెకానికల్ సిస్టమ్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ designed to perform a specific function, and it is a combination of both hardware and software. So every embedded system is unique. Okay, this is an important point. Every embedded system is unique. Means if you design an embedded system, that system is specific to a particular application. Okay, it is not like common for all. అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు చూడండి, మనకు ఫోన్ ఉంది కదా, ఫోన్ ఇంతకు ముందు అయితే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అండి. ఒక 10 years 15 years బ్యాక్ అయితే ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్. ఎందుకనంటే ఫోన్ అనేది ఓన్లీ మనం టు మేక్ ఏ కాల్, దట్స్ ఆల్. ఓన్లీ వన్ అప్లికేషన్. ఇంతకుముందు ఓన్లీ వన్ అప్లికేషన్. మొబైల్ ఫోన్ అంటే ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం వరకే. బట్ నవ్ ఏ డేస్ కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్. ఎంటైర్ scene is completely changed. Now using mobile phone you can make
communication, communication, video communication. Not only that, you can control the devices also. You can control your TV. You can control. You can use as a remote of your TV. Your phone you can use as a remote. AC, you can control the AC machine. You can control the washing machine. You can control your door even. Okay, like that, embedded system is a very generalized application now. Previously, embedded system before 20 actually in 2000, 2001, 2002, during those days, mobile phone is an embedded system also. Okay, so embedded system, every embedded system is unique. Every embedded system is unique. ఇవంతా ఏంటంటే మనం బేసిక్స్ గురించి చెప్పుకుంటాం. ప్రజెంట్ డే మనం లాస్ట్లో ఐఓటీ గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు దాని గురించి చెప్పుకున్నాం. బట్ సో ఎవ్రీ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఈజ్ యూనిక్ మీన్స్ సో ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. Okay, it is defined with a different purpose. Okay, it is defined with a different purpose. Okay, and the hardware as well as software is highly specialized to the application domain. That's what I am saying. Whatever we write the hardware, software, that software is specific to a particular application. Okay, a coffee vending machine తీసుకున్నారనుకోండి ఎగ్జాంపుల్. ఆ కాఫీ వెండింగ్ మిషన్లో ఏముంటుందంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ చూస్ three different denominations like 5 rupees, 10 rupees and 15 rupees. So if 5 rupees coin is suppose if you give the 5 rupees coin, automatically the machine can understand that it is a 5 rupees coin. I have to pour some quantity of the coffee into the cup. Okay, that is only the functionality of that machine. It cannot do other functions. It cannot control your room temperature. It cannot control your window opening and closing. Coffee vending machine means only it can vend the coffee, that's all. Okay, so that is what is this hardware as well as software is highly specialized to the application domain. అంటే మనం ఏదైతే అప్లికేషన్కి మనం ఒక ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తామో దట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ పెర్ఫామ్. ఇట్ కెనాట్ పెర్ఫామ్ అదర్ జాబ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ hardware as well as software is highly specialized to a particular application domain. Okay, AC machine cannot wash your clothes and your washing machine cannot control your room temperature. AC machine can only control your room temperature. Washing machine can only wash your clothes. That is what is called specialized application software or specialized to a application domain. Okay, I think you are clear about that. Embedded systems. Okay, now embedded systems are designed to do some specific task rather than the general purpose computer for multiple tasks. Okay, already I have told you, normal general purpose computer ante normal desktop or laptop computer. It can do if you want to edit the any particular worksheet, you can edit it, you can listen music, you can watch movies, and you can write programming, you can execute the programming. So you can do whatever the function you want on the desktop computer. But embedded system is not like that. Embedded system is a specific to a particular application, not common for all other applications. Okay, it is only, it can perform a specific task. Okay, now this is also important. Characteristics or attributes of an embedded system. Okay, what are the characteristics or attributes of an embedded system? Application and domain specific. Okay, just now I told you, application means embedded systems are always designed to perform a particular application, and that application is specific to a particular domain. Domain and example I will give you. So in communication domain, example you take communication. In the communication, we design a particular embedded system to read the ports of a system, or to read the ports of a particular node. We can read that node using some software program. Okay, so that is what is application and domain specific. Reliability. Okay, so reliability means it must be one of the characteristic. If you design an embedded system, it must be reliable. Okay, if you design an embedded system, suppose if you design a washing machine, if that washing machine works for one day, nobody will it is not reliable.
If you purchase it for 15,000, if it is working for only 1 day, nobody will purchase it. It is not reliable at all. Okay. I am getting some noise from somebody. Please mute your mic. Okay. So it must be reliable. If you design some system, that embedded system must be reliable. Reliable in the sense it must work in almost all the conditions. It must work in the very high temperature, very low temperature, and also it must work for all the time continuously. If there is no any hardware system problems, okay, it must be reliable. Reliability in the sense the functionality of the system which you design, that must be always effective. Okay. After that, reactive. Okay, another characteristic of the embedded system is it must be reactive. Reactive in the sense, suppose if you take the example of washing machine లో మనం అక్కడ woolen clothes ఉందనుకోండి, ఒక బటన్. If you want to wash the woolen clothes, if you press the woolen clothes, అది తీసుకోలేదనుకోండి, woolen clothes అనే ఆప్షన్ తీసుకోలేదనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ రియాక్టివ్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, రియాక్టివ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం ఏదైతే ఇన్పుట్స్ ఇస్తామో ఆ ఇన్పుట్స్కి సిస్టమ్ ఇమీడియట్గా రియాక్టివ్ రెస్పాన్స్ ఉండాలి. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రియాక్టివ్. Even if you give the command, if the system is not responding, so it is not reactive. Suppose if you install a CC camera to monitor a particular area, if suppose you assume that if something is entering into that area, you don't want to enter that person or that thing into that area. So whenever if you observe that particular situation, so immediately we have to do some operation. Okay, suppose you assume that you want to control some example, if you want to control nobody, means only authorized persons must be entered into a particular area. If somebody is unauthorized person is entering, so you have to stop that person who is unauthorized, because if that authorized person is entering into that particular area, what it means, so it is not following your instructions. Okay, it is not following your instructions. Some of you are changing slides, I think, right? You don't do that. Okay, so that is reactive. Reactive means so the embedded system must be active to your commands. Okay, real time performance. Okay, real time performance means it is a very important means characteristics of an embedded system nowadays. So in almost all in today's embedded systems era, so real time performance must be one of the characteristics. Example, see, in automatic automatic vehicles, means self-driving vehicles, so everything is there is no human being is present, no driver is present in the vehicles. So therefore the car itself or any vehicle itself, it has to
do all the real-time applications. When some person is coming very closer to that vehicle, it has to apply the brakes. Example, I am taking that example, car example. So when somebody is coming across the road, so immediately the car has to identify somebody is coming closer to the car, and I have to apply the brakes. ఇదంతా ఎవరు చేయాలంటే కారే చేసుకోవాలండి. దెర్ ఇస్ నో డ్రైవర్ ఇన్ ద కార్, ఇన్ సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ కార్స్. సో రియల్ టైం పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే, సో రియాక్షన్ టైం ఎట్లా ఉండాలంటే, ఇప్పుడు మనం చూడగానే ఇమీడియట్గా మన బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది, మనం బ్రేక్స్ అప్లై చేయాలని చెప్తే ఇమీడియట్గా మనం బ్రేక్స్ అప్లై చేస్తాం. అయితే ఇదంతా జరగడానికి కొన్ని 1 or 2 seconds టైం పడుతుంది. సో రియల్ టైంలో కూడా అదేవిధంగా రియాక్షన్ టైం అనేది చాలా తక్కువ ఉండాలి. సో వితిన్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఆర్ మైక్రో సెకండ్స్ ద రియాక్షన్ టైం మస్ట్ బి దట్ మచ్. ఇంకా నేను కార్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకా సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ అ శాటిలైట్ లాంచింగ్ అండ్ అదర్ క్రూజ్ మిసైల్స్ అండ్ సపోజ్ aeroplane control, so electronic control systems, in all that we need a very real time performance. ఇప్పుడు మనకు బ్రేక్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఒక 2 minutes తర్వాత బ్రేక్స్ పడినాయి అనుకోండి, సో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ సో వెన్ ఎవర్ యూ డూ ద పర్టికులర్ ఈవెంట్, immediately that event must be so applied. And brakes, if you apply, example, if you take the examples of brakes, whenever you apply the brakes, immediately within milliseconds or microseconds the brake has to be applied, otherwise so disaster will takes place. Okay, that is one of the very important characteristics of the embedded systems, real time performance. If suppose even if you are watching some live cricket match, suppose after one hour, if there is a delay of 10 minutes or 15 minutes, whatever happening, whatever you are getting, so you will not get any interest, because if the things are happening real time, then only we will happy. Otherwise what happens is we say that it is not at all a real time, it is a recorded, we say that it is a recorded, like that. So that is why in today's embedded system environment or world, real time performance is a very utmost importance. We have to give the utmost importance to the real time performance. If the performance is not real time, so nobody will take that. ఓకే, ఇది మార్కెటింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. రియల్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ లేకపోతే మార్కెట్లో వెనకబడిపోతే నోబడీ విల్ పర్చేస్ దట్. నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ లో పవర్ కన్జంప్షన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డిజైన్ అన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్, దట్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ మస్ట్ కన్జ్యూమ్ లో పవర్. సపోజ్ ఈ మొబైల్ ఫోన్స్, ఇప్పుడు మనకున్న మొబైల్ ఫోన్స్ బ్యాటరీ పవర్ ఎక్కువ అవుతుంది. బ్యాటరీ పవర్ ఎక్కువ అయ్యేది ఏమవుతుంది, we can use that mobile phone much time without recharging. Okay, which means what, we are changing the designing of the entire mobile phone. So instead of previous some nanometer technology, now we are using a very smaller values of the technology. So when you increase the technology trends, then what happens is the power requirement to run that particular system becomes less. So the design, once if you design the embedded system, that embedded system must consume very less amount of power. అట్లా కాకుండా వాట్స్ ఆఫ్ పవర్ తీసుకుంటుంది అనుకోండి, వితిన్ 1 hour కంప్లీట్ ఎనర్జీ is lost, complete battery is discharged. Nobody will, we know that nobody will purchase that particular embedded system, even if you design by taking 1 or 2 years. Okay, so therefore power consumption must be very low. So once if you design the embedded system, and next one, operates in the harsh environments. Okay, once if you design that, suppose if you design embedded system, that embedded system must work in Rajasthan and also must work in Kashmir, so in everywhere, which means so maybe very low temperatures, maybe very high temperatures, normal temperatures, under the water, so in the sand, so it has to work in almost every environment. Otherwise, suppose see, if you design a system, if that system is working, suppose washing machine, if you design a washing machine or AC machine, if that AC machine is working only in Andhra Pradesh, and if it is not working in Kashmir, nobody will purchase it, right? Only Andhra Pradesh people will purchase. So and other countries, cool country, means western countries are there, they may not purchase. So therefore it has to work in almost every environment, so rainy, so winter and summer. So therefore you have to consider all these issues. So working of embedded system in the harsh environments is also one of the important characteristics. Okay, these are the different characteristics of an embedded system. Okay, this is what is the reliability. Embedded system has to work for thousands of hours without break.
Okay, so this calls for every reliable hardware and software. Okay, so this is what I have discussed already. Reliability, reactive. Embedded systems are in constant interaction with the real world through the sensors and user defined input devices. Okay, suppose see automatic AC machines ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయి, రూమ్ టెంపరేచరు సపోజ్ 25 degrees వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా దాన్ని తగ్గించుకుంటాయండి. ఒకవేళ మరీ కూల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. So therefore, to sense that whether the temperature of a room, we need a sensor, and after sensing to change that AC machine means values, we need a actuators. So all those things are present in the reactive. Okay, then real-time performance. See, real-time system operations means the timing behavior of the system and should be deterministic, meaning that system should respond to the request in a known amount of time. అంటే మనం ఇప్పుడు బటన్ ప్రెస్ చేసినాం అనుకోండి, అది ఏదో ఒక 1 సెకండ్ లేదా 2 సెకండ్స్లోనే అట్లీస్ట్ రెస్పాండ్ కావాలి. 1 hour 1-2 hours తర్వాత రెస్పాండ్ అయ్యేదానికి ఇట్ ఈస్ యూజ్లెస్, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ రియల్ టైమ్ పెర్ఫార్మెన్స్. జస్ట్ నేను బ్రేక్స్ అప్లై చేసినామని చెప్పినాను కదా, యూ కెన్ టేక్ దట్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ సో లో పవర్ కన్జంప్షన్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఆపరేట్ త్రూ ద బ్యాటరీ. మొబైల్ ఫోన్ బ్యాటరీ ఆపరేట్ అవుతుంది, అండ్ సమ్ అదర్ డివైసెస్ లైక్ car, even car also nowadays a battery, it is operating through the battery. And also many suppose if a standalone systems are there, all the systems are battery operated. Battery operated means it's a limited power. So limited power ఉన్నప్పుడు it has to consume less power, so we don't have a luxury of power there. So that is why always it must consume less amount of power, so that we can have a long life of the system. Okay, operates in the harsh environments. Some of the embedded systems are to be operated in harsh environments like conditions like high temperature zone and vibrations, shocks. Vibrations ఎక్కడ వస్తాయంటే ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువ మిషన్స్ రన్ అవుతున్నప్పుడు వైబ్రేషన్స్ వస్తుంటాయి, షాక్స్, వైబ్రేషన్స్. సో ఆ షాక్స్, వైబ్రేషన్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా సో ద సిస్టమ్ హ్యాస్ టు ఆపరేట్ స్మూత్లీ. ఓకే, okay. Meanwhile, if you have any questions, you can ask me. Slides are uploading. Just if you have any questions, you can ask me.
Okay, see now, so here just there is a comparison between general purpose computing system or and embedded systems. You can see the table, I think it is visible for you. So general purpose computing system means normal desktop or laptop computer. Embedded system means we know that, right? So just I will go through each and every point. It is a combination of generic hardware and general purpose OS for executing a variety of applications. Okay, దీనిలో ఓఎస్ జనరల్ పర్పస్ ఓఎస్ ఫంక్షన్ స్పెసిఫిక్ ఉండదు, జనరల్గా మనం ఏ అప్లికేషన్ అయినా దాంట్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇది హార్డ్వేర్ కూడా జనరల్ పర్పస్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయండి. ఓకే, అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ ఇట్ కెన్ డూ మెనీ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్, ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ వెరైటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఇక్కడ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్కి వచ్చేసరికి చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్పెషల్ పర్పస్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. Some of you are see background noise. Sai Kiran, you mute yourselves. You mute yourself. Okay. So embedded system is it is a combination of special purpose hardware and software for executing a set of applications. ఇంత ముందు చెప్పుకున్నట్లే, సో ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ అనేది ఓన్లీ 1 or 2 అప్లికేషన్స్ చేయగలరు, అంతకంటే ఎక్కువ చేయలేదండి. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ అ జనరల్ పర్పస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ కంటైన్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఫంక్షనింగ్. మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. మొబైల్ ఫోన్ అనుకోండి, డెఫినెట్గా ఓఎస్ ఉంటుంది. బట్ కొన్ని ఇప్పుడు మనకి ఈ సాయిల్ మాయిశ్చరింగ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా, సాయిల్ మాయిశ్చర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తాం కదా, వాటికి ఆ ఓఎస్ ఉండదండి. సింపుల్ హార్డ్వేర్ ఉంటుంది, మైక్రో కంట్రోలర్ ఉంటుంది, ఐఓ పోర్ట్స్ ఉంటాయి, దట్స్ ఆల్. సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది కానీ ఓఎస్ ఉండదు. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ మీరు మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏమంటే embedded system may have or may not have operating system. Okay, example, if you take a mobile phone is having an operating system. If you take a soil moisture embedded system, it does not have any operating system. Okay, దాని ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అవసరం లేదు, ఒకటే ఫంక్షన్. సాయిల్ మాయిశ్చరింగ్ అంటే ఒకటే ఫంక్షన్. సో సాయిల్ అయితే ఎప్పుడైతే డ్రైగా ఉంటుందో టర్న్ ఆన్ ద మోటార్, వన్స్ ఇఫ్ ద సాయిల్ ఈజ్ వెట్ టర్న్ ఆఫ్ ద మోటార్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఓన్లీ వన్ ఆపరేషన్ కాబట్టి ఓఎస్ అవసరం లేదు. ఓఎస్ వెన్ వీ నీడ్ ఓఎస్, if you want to perform multiple tasks, then we need OS. Example, if you take a using mobile phone, you can do many things. You can make a call, you can type something, or we can watch videos, you can listen music, like that. There are many applications are there. That is why you need embedded system to perform multiple tasks at a time. We need operating system to perform multiple tasks. Okay, applications are alterable by user, programmable by user. అంటే మనం ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో అప్లికేషన్స్ అనేటివి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ అన్ఇన్స్టాల్ చేయవచ్చు. బట్ మోస్ట్లీ ఇన్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఆల్టరబుల్ బై ద యూజర్. ఓకే, యూజర్ ఏం చేయలేడండి, యూజర్ ఓన్లీ కెన్ యూజ్ ఇట్, దట్స్ ఆల్. మనం ఏం చేయలేము. మనం ఒకటి వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొచ్చినాం అనుకోండి, ఆ వాషింగ్ మిషన్ యూజ్ చేసుకోగలం, అంతేగాని దానిలో ప్రోగ్రామింగ్ చేంజ్ చేయలేము. ఓకే, సో దేర్ ఫార్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద ప్రోగ్రామ్, just you go to the manufacturer, that's all. Okay, we cannot change the programming. Okay, next one is the performance is the key deciding factor in the selection of the system. Always first is better. Okay, so ఈ జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్స్లో ఫాస్ట్గా ఉండే వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. సో దిస్ ఈజ్ అప్లికేషన్ స్పెసిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్కి వచ్చేసరికి మనకి అప్లికేషన్ బట్టి స్పీడ్ కావాలి, పెర్ఫార్మెన్స్, పవర్ రిక్వైర్మెంట్స్, మెమరీ యూసేజ్, సైజు, డిజైన్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ఆర్ ద కీ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, ఇవన్నీ డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్కి వచ్చేసరికి. ఎందుకనంటే సమ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ నీడ్ ఏ రియల్ టైమ్, సమ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ మే నాట్ రిక్వైర్ ఏ రియల్ టైమ్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ లిజనింగ్ టు మ్యూజిక్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్, ఒక సపోజ్ 1 minute మ్యూజిక్ మీరు కనుక అంటే వింటున్నప్పుడు ఒక 1 minute మ్యూజిక్ మీకు వినపడలేదనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం, అంటే పెద్ద దానివల్ల లాస్ ఏమి ఉండదండి. బట్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డ్రైవింగ్ ఏ కార్, ఇఫ్ యూ అప్లై ద బ్రేక్స్, ఇఫ్ ద బ్రేక్స్ ఆర్ నాట్ మీన్స్ అప్లైడ్, బ్రేక్స్ అప్లై కాకుండా కారు ఆగలేదంటే ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ప్రాబ్లమ్. కాబట్టి మనకి ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లో సమ్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ టైమ్ క్రిటికల్, some embedded systems are not time critical. Example, listening music is not a time critical embedded system, but car maintenance,
car mechanics maintenance is a సార్ వాయిస్ రావటం లేదు సార్. వాయిస్ రావట్లేదా? ఇప్పుడు చూడు వాయిస్ ఇప్పుడు. హలో వస్తుంది సార్. ఓకే వస్తుంది సార్. ఓకే. సో what I am saying is this one, performance, power requirements, memory usage, size, design and manufacturing cost. So ivanni these are the deciding factors to design an embedded system. Okay, so some embedded systems, for some embedded systems we need a time critical, for some embedded system we need not any time critical applications. Time critical in the sense కొన్ని ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్ ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ కావాలండి. ఎగ్జాంపుల్ కార్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్. ఈ కార్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ కావాలి. రెస్పాండ్ కాలేదంటే యాక్సిడెంట్స్ అవుతాయండి. అదే మీరు మ్యూజిక్ వింటున్నారు అనుకోండి కంప్యూటర్లో, ఆ మ్యూజిక్ 1 minute or 2 minutes మ్యూజిక్ రాకపోయినా మీకు ఏం నష్టం లేదండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సింపుల్, జస్ట్ ఇన్కన్వీనియన్స్. బట్ వెన్ ఎవర్ బ్రేక్స్ ఆర్, ఇఫ్ యూ అప్లై ద బ్రేక్స్, స్టిల్ బ్రేక్స్ ఆర్ నాట్ అప్లైడ్, then it becomes a problem, life threatening problem. Kabatti, so always the embedded systems are completely different. They are based on the application, based on the area where you are using, like that. Okay, so less tailored towards the reduced operating power requirements. Okay, so the meaning of this is, so means operating power requirements is always same. Okay, so even suppose if you are using a computer, desktop computer, always the desktop computer, most of the time the desktop computer takes the equal amount of power, and this is not like that. Some embedded systems has to means they are battery operated. Embedded systems are, almost all embedded systems are battery operated, so that is why they are tailored, means already they are designed to operate for a particular power, so that is why they are different. So highly tailored to take the advantage of power saving mode supported by the hardware. Okay, ఈ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్స్లో యూజ్ చేసే హార్డ్వేర్, సో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ డిజైన్ టు పెర్ఫార్మ్ ఏ పర్టికులర్ టాస్క్ విత్ ఎ లెస్ పవర్. ఓకే, అండ్ హియర్ రెస్పాన్స్ టైమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ నాట్ క్రిటికల్. ఇంతకుముందు చెప్పాను కదండి, మీరు ఒక డెస్క్టాప్లో మ్యూజిక్, డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో ఇంటర్నెట్ ద్వారా మ్యూజిక్ వింటున్నారంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ టైమ్ క్రిటికల్ అప్లికేషన్. ఆ మ్యూజిక్ 1 minute లాస్ అయినా కూడా మీకు ప్రాబ్లం ఉండదండి. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం, జస్ట్ ఇట్ మే బీ అన్ ఇన్కన్వీనియన్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. బట్ సో వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్, ఫర్ సర్టెన్ category of embedded systems like mission critical systems, the response time requirements are highly critical. Okay, so therefore example, so pacemaker installments in the human beings. So there during the surgery, if pacemaker is means if the pacemaker is operated in, వాయిస్ ఆగిపోయింది సార్. okay, so if the during that during the surgery or during the airplane control, so these are the very time critical. So whatever, suppose see in the aeroplane operating systems, there is a panel, controlling panel is there. In the controlling panel you can watch the path through which you are traveling, and what is the height of the flight, and what is the wind speed outside, and what is the temperature of the surface, outer surface of the plane. All these are the critical informations. So if there is any loss in the information, it may cause hundreds of lives, and also very means large amount of money is also so wasted. So that is the importance of the embedded systems. So therefore, so these desktop or otherwise general purpose computing systems are not time critical, whereas embedded systems are they are time critical, highly time critical, highly critical, because so even if you miss a chance, it may cause a loss of life or loss of property. Okay, so that is why it must be always so time critical. So need not to be deterministic in the execution behavior. అంటే ఎట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, సో అది డిటర్మినిస్టిక్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. డిటర్మినిస్టిక్ ఇన్ ద సెన్స్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ క్లోజ్ ఏ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, అది క్లోజ్ అయితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. క్లోజ్ కాకపోయినా కూడా ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్ టు క్లోజ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ deterministic in the execution. But in embedded systems, so it must be very much deterministic. Okay, so next em jarugutundi means if you close the particular application, it has to be closed.
otherwise you may have a devastating situations. So that is why, so it must be deterministic. The behavior of the embedded system which you design, that must be deterministic, and it must be a hard real time system. Okay, it must be a hard real time system. Okay, soft real time system means, so there is a some means relaxation, there is some relaxation in the behavior of the system. Okay, hard real time system means there is no any relaxation. స్పెసిఫిక్ గా మనకి ఈ టైంకి జరగాలని ఉంటే ఆ టైంకి అది కంప్లీట్ కరెక్ట్గా జరగాలని, జరగలేదంటే సో యూ విల్ హ్యావ్ ఏ సమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ డిజైన్. సో దేర్ ఫోర్ దెర్ మే బి a loss of property, loss of life. Okay, just you can take this example for cars, aeroplanes, industry. Suppose in the industry, so some people are working, so always the oxygen must be there in the under mines. So if the oxygen is not there, people cannot work it. So oxygen monitoring system must work without any time lapse. Okay, so without any time lapse it has to work. వాయిస్ Are you getting voice? వినిపించట్లేదు సార్. Okay, okay. So therefore embedded systems must be time critical, and also it must be hard real time systems. Okay, so these are general purpose systems. General purpose computing systems need not to be a deterministic, and it may not be have a hard real time system, but embedded systems must be a hard real time systems. Always it must be a hard real time systems. Okay, I will stop here at this slide, the 14th slide. So tomorrow we will continue. So meanwhile, if you have any questions, I will give another 2 minutes. You can ask the questions. I will give the time to you, 2 minutes. So if you have any questions regarding the textbooks, regarding the subject, whatever we have discussed, you can get the answers. Okay, so anybody of you can ask the questions. Hemant, Gopal, సార్ if you have any questions, సార్ చెప్పండి. Arun Chand, హలో సార్. Venkata Sai, Lokesh, Madhuri. సార్ Ah, ప్రజెంట్ సార్. Gopal, చెప్పు సార్ చెప్పు చెప్పు ఏది అడుగుతున్నావు కదా, చెప్పు అడుగు క్వశ్చన్. అదే సార్ చెప్పు. పిలిచారు కదా సార్, అందుకని సార్ ఇందాక సిగ్నల్ లేదు సార్ మీరు పిలిచినప్పుడు. Okay, do you have any questions, anybody of you? Questions ఏమైనా ఉన్నాయా? I will close the class and I will complete the class. Okay, if you have any questions you can ask me, otherwise I will complete the class. సార్ అటెండెన్స్ చేశారు. డౌన్లోడ్ చేశాను, attendance చేశాను. మీరు if you don't have any questions you can log out. Okay, I am also logging out. If you have any Okay, questions you can ask me.